Hi guys. Bonjour tout le monde. So, I have literally, Allison and I were reworking like the whole store again today, just so that everything fits well. Donc, j'ai pas planifié ce que je vais faire sur mon vidéo. So, hi, hello Chantal, Pauline. Donc, je vous demande s'il y a quelque chose en particulier que tu veux le voir. So I'm asking you if there's a product you have a question about or anything to that effect. I'd love to show it to you. If not, I'm going to open up Vicky Bouton's gel crayons and we're going to experiment with those together on some watercolor paper. But I just wanted to know, hi Antonia, I wanted to know if you guys have any questions about anything before I do that. Donc, si vous avez des questions, un produit que tu veux connaître mieux, quelque chose que je peux répondre des questions. On peut faire aussi un des die de Tim Holtz qu'on l'assemble, qui s'appelle le Colorize, s'il n'y a pas trop de morceaux. Merci, France. Hi, Colette, Diane. So Vicky's gel crayons, they do look magnificent. And I could show you some of her new product, but we're going to keep that for tomorrow. So I just wanted to know if there was anything in particular. Quelque chose en particulier. Hi, Erin. Hi, Nancy. Chantal. If there's anything in particular you want me to show you. Donc, s'il n'y a pas quelque chose en particulier, moi, je vais choisir des affaires, mais je veux juste voir en premier si vous avez des questions que je peux répondre ou un produit. Okay, Erin, Seth's powder should be on the site. I'm going to go check with Jay if he put them up. But Agency is sold out. I had one customer who took all of them. So, unfortunately, we're sold out of Agency. Anything else? I see Emerald. Is that Agency? How many do we have? I lie. I thought we only got 4. And those were supposed to be Tony's. She didn't pick up her powders when she was here? She wanted Deep Sea. And did we have it? Oh, okay. There's Agency. No worries. I see. Do you still have the butterflies mold from Prima? And if not, can you order one for me? I can, Marie-Hélène. If you can send me the number of the mold, that would be very helpful. And I'll gladly order it for you because I don't think I have the butterflies. No, I do not have butterflies. So yes, I can order that for you. Papier de riz. Donc, tu veux le voir des choses qu'on peut faire avec des papiers de riz. The new neon. Oh, yeah. I can open one of those. Absolutely. The Graphic 45 kits, no. Mais ça, je pense qu'ils mettent dans ma prochaine commande. Oh, well, that was nice, Tanya. You took a nice walk. OK. Donc, dans les néons, un couleur qu'on va tester. Normalement, je vais beaucoup avec le rose puis orange. Donc, aujourd'hui, je vais le faire en bleu. Le problème de ceux-là est que j'en ai pas assez en stock. Donc, je pense qu'il faut attendre pour ça parce qu'il me reste un que 2. Et je sais si je fais la vidéo avec le bleu, tu vas tout vouloir le bleu. So I'll do it if you guys promise to behave and be sympathetic to, don't fight over it. There's the word I was looking for. So I have that. I have Vicky's crayons, which I love. So look at them. They look beautiful, but I have not tried them yet. So we're going to play with that. We'll play with that a little bit. Any other questions that I could answer? Us behave? You're funny, Nancy. I did actually put a piece of rice paper in my journal last weekend.
I was playing with it. I'm going to put it here just so we can still talk to each other, so I can see if you're asking any questions. And I'm going to get the one. Okay, so this is the one where I started. You see, I put a piece of, ça c'est le papier de riz. See how it looks like part of the page already? So let me, you know what, if I take the phone, si je prends le téléphone, you see? Donc j'ai utilisé le gel medium de Dina Wakley et j'ai mis ça sur la page. J'ai rien d'autre fait. J'ai essayé ici, puis j'ai pas bien aimé parce que ça c'était par-dessus de les sprays oxyde. So I did do these, and I found that the gel medium like reactivated the spray, and kind of it doesn't look like one with the page. So I'm not loving that one. So that's why I didn't do anything with that. So this one I'm going to slowly build upon. Okay, éventuellement je vais le faire quelque chose dessus. But I just saw something here. I just found this beautiful tag, which I did. C'est un gros tag. Okay. And these were, ça c'est des petits découpes qui étaient envoyés à moi par la compagnie Scrap FX. Puis je l'ai découpé et je cherche un place pour les mettre avec une souhait ou quelque chose. So I'm wondering if I start stamping around here a little bit and I glue her on, if it's going to be really cool. So there's that. There's our mini album that I want to put some white embossing powder on. So I have that as well. So I have a bunch of little started projects, but I really wanted to show you guys something different. So, anybody else have any questions? The kits for the classes. Okay, so Seth's classes will be shipping, I believe, next week to me. Et je pense que celle de Susan, il va être posté demain. Donc, j'espère de l'avoir à la fin de la semaine prochaine. Okay, so that's that. Any other? You can't buy these yet. Vous ne pouvez pas les acheter encore, mais je vais les commander certainement parce qu'ils sont tellement beaux. Mais ils ont mis dans mon paquet juste pour voir la qualité puis tout ça. Et je les aime beaucoup. Donc, je pense que je vais le faire ça. So, if you guys really like that, then why don't I work on here? Okay. I'm going to work on here. I'm going to show you the ceiling. There we go. So why don't I work on here, kind of like what we were doing here, okay? I will show you the gel crayons too. So let's put this aside. Let's look at those first, just to see what they're like. Donc, moi, je vais prendre 2 papiers aquarelle, okay? Sur un, je vais mettre le gesso, puis sur l'autre, je vais pas mettre le gesso. Puis on va voir s'il y a une grosse différence, comment il fonctionne. Parce que moi, je sais, les crayons de Tim Holtz, his Distress Crayons, moi je trouve sont beaucoup plus faciles de bouger si on met soit une couche de gel medium ou une couche de gesso. Okay, so for the moment, let's put that aside. And let me get some gesso here. I know I have some. See, I wasn't prepared. Can you get me a little something to hold some water in? Sure. A cup or whatever? Thank you. Okay, so one side I'm going to put a little bit of gesso. Okay, and you really don't need to be very careful with spreading the gesso. I'm going to use a palette knife. Tu peux utiliser une carte de cadeau que tu l'as, une vieille carte de cadeau, une carte crédit, vieux, of course. You don't want to use your new one. Okay. Mais je mets une couche qui est assez mince que je peux aller faire quelque chose tout de suite après. Okay. So, perfect.
OK. J'ai tous mes produits à côté de moi. J'ai vu que vous autres ont tous aimé les rub-on que j'ai fait l'autre jour. And I just discovered another secret, okay? Somebody said if you don't want your paper to curl like this, before you start using stuff on the front, spray the back with water. Of course, you're supposed to do that before. Donc, je vais laisser sur cette côté-là. So, they say to spray the other side. Oh, look, it's going flatter. OK? Donc, parce que si tu le mets sur juste un côté, un médium ou de l'eau, c'est ça qui fait bomber le papier. Donc, déjà, celui-là, il veut courber, mais je vais le mettre des choses par-dessus, donc ça va marcher parfait. So, these are the gel crayons from Vicky Boutin. These are some beautiful colors. So, we're going to open it. They are water soluble. Donc, aquarellable. Et tu peux les utiliser secs ou avec de l'eau. Okay? So, here they are. We took them out. There's beautiful colors in there. I don't need to be watching my lap, so let's put that there. Okay? Now, I'm going to put a little water on here, and magically it's going to start to flatten. All right. Just because I had a little excess gesso here, je vais laisser le gesso sèche un petit peu. Et ceux-là est parfait. Pour le moment, on va juste voir les couleurs secs. Okay? So first we're going to look at the colors dry. Okay? So, let's go. Red. Okay, so that's what it looks like. So, let's start here. Oh, they're nice and creamy. Now you see I'm using a textured watercolor paper. So they don't smudge easily just like that. Maybe I'm not putting on enough. Maybe you have to really scribble it. I don't know if Vicky has done anything with these yet. Leah, has Vicky done a video yet with her crayons? So you see, they're blending actually pretty nicely. J'aime le blending. Il est pas terrible, ça. Okay, so there's our red. We're going to put pink. Well, you know what I'm going to do? I'm going to do a rainbow, and then on the other colors, on the other side, we'll do other colors. Okay, so cette fois-ci, j'ai mélangé sans mis de l'eau ou rien sur mon doigt. Okay, so the first bit I mixed without adding any kind of water. So you can blend that out a bit. Un peu comme un pastel. All right, so you can blend that out. And now I'm going to go with my orange. So let's see. Orange. Okay. So we've got our orange. Use a different brush. Je vais utiliser un pinceau différent. Tu sais que j'ai 10 pinceaux ici. Okay. So it's blending out nicely. We'll see if they blend together. I'm going to put a little bit more. Once I put a lighter color, we'll see. Mais ceux-là, je fais complètement sec. Et I'm just going to clean my brush. Clean my brush. You see it came off right away. And I'm going to smear this again. Okay, and now I'm going to go with my yellow. So we'll just do a little bit of a rainbow. Okay.
Voilà. Okay. So, clean my brush. It's all clean. OK. Et maintenant, je le mélange encore. So you see some of the orange is coming into the yellow. J'ai voulu voir ça. So oui, ça fait ça, ça mélange. OK. Red, orange, yellow. We've got our green, blue, and purple. Okay. So we're going to do our green. La couleur vert. Aussi, j'ai presque certaine qu'on peut colorer sur notre tapis. I'm sure we can also color on our mat, add water, and turn it into some sort of a watercolor paint, which I'll show you as well. Let's give these guys a run for their money and see what they're all about. Okay? Donc, voilà. Okay. So beautiful crayons, very creamy. Okay. Then, green, blue. Which blue? That's a tough one. If our purple's dark, I think I'm going to do the darker blue. Je vais faire le bleu plus foncé. Oh, maybe not. Oh, well. Moi, j'ai pensé que tout le monde sait de ne pas sonner pendant mon vidéo, mais quelqu'un n'a pas eu le message. So how's everybody doing? Are you guys outside in the sun watching me? Est-ce que tu me joins, mais tu es dans le soleil? Dominique, est-ce que tu prends mon soleil d'aujourd'hui? Are you taking my sun right now? Moi, j'ai engagé Dominique pour prendre du soleil pour moi. Comme ça, mon peau est toujours beau. J'ai aucun problème. J'ai pas besoin de suntan lotion, le lotion. No sunshine for you. That's sad. Okay, so now we're going to do a nice big piece of purple. Not because I like purple or anything. I don't know where that happened, where it started that I liked purple. Because I can't say that growing up. Moi, je pense pas que quand j'étais petit, mauve était ma couleur préférée. Jamais. Je m'habille toujours en noir et blanc. Quelquefois un peu de couleur dans ça, mais je sais pas. Je pense vraiment c'est à cause de ma cousine qui a dessiné le logo pour Scrapbook Central. Elle a utilisé le mauve puis vert. Puis je pense que j'ai venu habituée à ça. So I think I just got used to it ever since my cousin designed our Scrapbook Central logo with purple and green. I just kind of got used to the purple and I started really liking it. So these really mix nicely on their own. Okay? Donc le résultat est bon. Maintenant, the only thing is they didn't blend into each other. Now, peut-être si j'essaie de faire un blending, ça va bouger. Je peux mettre de l'eau par-dessus juste pour voir qu'est-ce qui va arriver si on met juste des gouttes d'eau. Parce que je ne veux pas bouger toute la peinture, l'encre, whatever you want to call this. I don't want to move it all. I just want to see if we can remove it. Okay? Donc, ça, c'est notre test. Okay. So, now, je vais prendre mon essuie-tout puis voir qu'est-ce qui arrive. Donc, oui, on peut le mettre les... Oui. So, look at that. So, yes, you can add your water. You can get a really nice look with the drips, okay?
Now, of course, I'm addicted. J'ai besoin un petit peu plus. Moi, je suis comme maniaque de spatter. Et moi, je trouve que ça a l'air comme ça. So, et le plus longtemps que je laisse là, la plus ça va aller chercher la couleur et enlever la couleur. But I just want kind of like a background. La seule chose à souvenir toujours, ça ici, il va jamais être permanent. Okay? This will not be permanent. So, whatever I put on it now, if I put a glue on it or something, it is going to move. Okay? So keep that in mind. So we have that. Now this is my gesso piece. Donc avant qu'on essaie avec du lot, maintenant je vais faire la même chose que j'ai faite, mais avec une page de gesso. Et je vais utiliser les couleurs qu'on n'a pas encore utilisées. Ça me donne le mauve, puis bleu, excuse-moi, le rose, puis bleu et noir. Mais on n'a pas besoin de le noir. On sait tous que c'est noir. So I don't think we need to see the black. I'll show it to you here, but it's definitely black. Okay? So, voila. So let's try on the gesso piece. Okay, I'm going to put a little bit of the blue. Okay, make sure my fingers are dry so I'm not cheating. Tu vois comme ça mélange tout de suite plus vite. Okay, so you see how it's going to blend out a little faster? Ça, c'est à cause que maintenant, en mettant une couche de gesso, because we put a layer of gesso on there, we kind of sealed off the paper, okay? Donc, ça dit que le papier est plus scellé. Donc, ça absorbe pas. Ici, toute la couleur était aussi absorbée dans le papier. Mais avec une couche de gesso, la page est déjà protectée. Et comme ça, on voit moins la texture, on voit moins. Il faut travailler moins fort pour mélanger. Okay? So, you see that? So it mixes really, really nicely. And you can go back and blend out your lines, which is nice. Sorry. Okay, so I can spread this a little bit like that. Je peux aussi, juste avec une serviette humide, mais un peu de, I guess, to wet my hand a little bit, my finger a little, just to move it. Donc, tu peux le voir, ce qu'on peut. Maintenant, I'm going to put some pink. All right. There we go. Beautiful pink. Okay, we'll see what that color's like. You see, so on the gesso, definitely spreads a lot easier. Même si on met pas d'eau. Okay, donc tu peux le voir. Et tu vas le voir les places où peut-être il n'y avait pas un peu de gesso parce que la couleur mélange moins. Okay? So that's probably little areas where maybe I didn't get any gesso, and you can see that it starts to spread a little less. So interesting to see. Même ici, probablement j'ai pas mis de gesso là. Okay, so that's on a gessoed page. Again, encore, on peut faire la même chose avec les gouttes. So you could do the same technique again. What's nice about this is they're bright colors. So if you're really a fan, Vicky's color study line is gorgeous. I love the bright colors she uses. So again, you leave it sit for a minute or two. I know, I'm as impatient as you are.
mais ça a l'air que ça enlève la couleur beaucoup plus vite aussi. So with the gesso underneath, again, the water is not absorbed into the paper, OK? La raison est que le gesso ne laisse pas l'eau rentrer ni la couleur rentrer dans le papier. Donc vraiment, c'est comme il reste par-dessus de la gesso. Donc quand on met de l'eau, ça enlève la couleur beaucoup plus vite. All right? So you can see the difference. J'ai laissé pour le même montant de temps. Tu peux le voir comme ça mélangé beaucoup plus et tu peux voir comme la couleur était enlevée beaucoup moins. Okay, or beaucoup plus ici. So you can see the difference. That's a gessoed page. That's a non-gessoed page. What if we do a watercolor page? So let's put water on here. Okay, donc je commence avec de l'eau. And let's see what happens then, okay? So, let's see how colors mix. On va voir si je fais le rouge et le jaune. Est-ce qu'ils vont mélanger bien pour faire une beau orange? So, let's have a look at that. Encore, je ne sais pas si j'ai mis assez de l'eau, mais on va voir. What happens where they mix? Donc, encore, ça bouge beaucoup plus vite, beaucoup plus facile, mais le papier absorbe un peu de la couleur et de l'eau, OK? So, because I didn't put any gesso on here, il n'y a pas de gesso, tu peux le voir que le papier, il réagit différent, les gel crayons, il réagit différent parce que ils ont encore la texture de le papier aquarelle. Donc, on voit ça. Et aussi, il absorbe un peu de la couleur et de l'eau. So, I can keep adding, and I can go back and blend it out even more. Then I can go down here into the yellow. And so you can see I can start getting a nice orange there. And then, whoops. Then we can start going out here to the yellow. Okay? So, yes, they blend very nicely. Then, like I said, OK, comme j'ai dit, maintenant, on peut le mettre notre bleu. Et cette fois-ci, je vais le faire le bleu pâle. Et probablement avoir juste un petit peu de vert, là. OK. Et encore, c'est juste de l'eau. Il n'y a pas de gesso. So, you see, we will get a little bit of green happening where the blue is over the yellow. So, I would, first of all, mon suggestion est de cette papier que j'ai utilisé, c'est une avec beaucoup, beaucoup de texture. Donc, moi, je suggère avec ces crayons-là, si vous utilisez un papier et il y a beaucoup de texture, peut-être mettre une couche de gesso avant, OK? So that you can really get these colors, these papers, creamy like this, OK? J'aime plus ça où on voit juste un petit peu de la texture que ça où on voit toute la texture, OK? So I think that's what I would do. On utilise moins de la couleur quand on utilise de l'eau parce que ça bouge beaucoup plus facilement. So when you're using water, you'll see that you use a little less crayon, okay? So just in case you want to know that. So here we go. Okay, so they're beautiful colors. J'aime beaucoup les couleurs. Okay, so you can see, and once again, ça va être la même chose quand je mets de l'eau par-dessus en gouttes.
Okay, so we'll wait a minute. Et oublie pas, si ça est tout taché, puis on met par-dessus de l'eau, ça peut prendre un peu de la couleur sur ton feuille. So, if you want, look for a clean spot for your dabbing. Okay? Like I would dab my yellow first so that I don't bring blue on top of the yellow. Okay? So, celui-là, il va réagir moins à cause qu'il y a encore l'eau en dessous de la couleur. Remember, here I put, see, so it's picking it all up because I had water there. J'ai pas réalisé de sécher le papier avant de mettre les gouttes. So that was my bad. I should have dried the paper before putting down the drops, and that way we would have seen what it would have done. But you can still get an idea. L'autre chose que je veux vous montrer, je peux le montrer ici, est, j'enlève tout ça, that you could just color, okay? Tu peux colorer juste des couleurs, un petit peu, et en mettant de l'eau, so by adding water, and I'll take a little paintbrush here. So this has too much water, but then you could paint with it. You can watercolor paint. So that one has too much water. I'll see. You need to test how much water you really want to be able to watercolor with it. Okay? Donc on peut faire la peinture à l'eau. Et si tu trouves que tu as ajouté trop de eau, just ajouter plus de couleur. Okay? So I went and I got a bit more color, and now I can have my darker shade. Okay? Do I have something here we could color in? Let's see. This is my little cachet de je sais pas. Mais des fois, quand je veux quelque chose à colorier, so here. Let's color this baby in. I'm going to use a little bit of red, and again my couleur chaud because I already have my orange out. So I could go in here and I can just color. Ça c'est étampé déjà sur un papier aquarellable. So I already, when I stamped this, I stamped it on watercolor paper et j'ai utilisé un encre qui est imperméable. Okay. And I'm doing it very light, I know. I could add more color, I can add less water. Je vais le mettre juste un peu d'eau là, puis juste un peu de l'eau là. Je vais nettoyer mon petit pinceau là. Okay. And I'm going to pick up some of the red. Now the red, je pense pour le rouge, je vais faire les petits gouttes, which I should technically do at the end, parce que c'est juste des petits gouttes. Et juste pour vous donner une idée. If anybody placed an order for shipping, Jay's in the midst of doing shipping. Okay. Jay, can you check? Hang on. Erin says that she couldn't find Seth's powders online. Yes, they sent it away. Oh, okay. Jay's got you covered, Erin. Okay, and then I'm going to do over here with the red. Okay, so I'm going to go back. So you see, you can also color with them. So when you have anything watercolor, you just add a tiny bit of water and the world is yours. Et vous pouvez faire un dégradé de couleur, vous pouvez faire toute foncée, toute pâle, vraiment comme tu veux. Tu peux pas faire une erreur parce que si une place est trop foncée, tu peux l'ajouter un peu plus d'eau.
And if it's too light, you can add more color. Like, j'ai besoin plus de rouge. I don't see any comments. I just keep seeing Leah's watching, Lucy's watching, and I know there's more of you watching. Okay, so they do work well just as a watercolor. So I am liking them. So I would definitely give them a good thumbs up. Ils sont versatiles. On peut faire beaucoup de choses avec. Et ils sont dans les couleurs vraiment vives. Okay, so they're really beautiful, beautiful colors. Oh, thank you, Cindy. Yes, it's fun. It's sometimes a little stressful because I'm hoping that I'm telling you good information. You know, I won't say I'm making this up, obviously, but I want to make sure I'm giving you as many different ways to use the product as I can think of. Donc, si vous aimez étamper et colorer, c'est pas évident toujours de mettre deux aquarelles une à côté de l'autre. Normalement, la règle est de faire le plus pâle en premier. So really, usually, when you're doing two watercolors right next to each other, you could firstly emboss. Si vous faites l'embossage avec la chaleur puis tout ça, you can always do that, and it helps contain the color. But if you're going to color the way I'm coloring, you should do the lighter color first, okay? Donc, oublie pas, ce que moi je fais, c'est normalement l'envers de ce que t'es supposé de faire. So you know how I always get it backwards. So I'm showing you what not to do, but if you're very careful, you can manage it. OK? Donc, juste là, je vais mettre mon rouge à la fin au lieu de au commencement. All right, so does anybody have any questions about this? Let me see, because I'm not seeing your notifications. There we go. Anybody have any questions? Oh, well, you know what, Tanya, I am going to try and do something with Tim's crayons too. Right now, we just have a lot of stuff sitting around in front of the storage where I have my crayons. So as soon as I can get to them, I did, oops, you see? So I've just made orange. So yeah, I was going to show Tim's crayons too, but they'll work like this, except his colors aren't as bright. But they'll probably be similar, and I would recommend using them over a coat of gesso. Okay? I think you'll have more successful results unless you're trying to put it into a piece of metal or into a flower. Okay? Donc, quand je dis into, ça dit que si vous voulez ajouter un peu de couleur dans le centre d'une fleur, comme il a des fleurs en résine ou en plastique, je sais pas. And if you want to just add color onto his metal pieces or anything like that, you can. You see, so they're all blending. You see, you're supposed to do yellow first and then dry it in between. Donc ça, c'est toutes les choses qui t'es supposé de faire. Mettre le jaune en premier et aussi peut-être prendre le temps de sécher entre couches. Okay? So once again, listen to what I say, not what I do. Parce que c'est comme ça que je découvre mes erreurs aussi. Okay? So this is how I discover, oh yeah, you're supposed to do that first. Okay. Pour ceux qui ont acheté ou commandé, réservé, des kits de Seth, puis tout ça, il vient bientôt. Et les kits de Susan, donc il va venir bientôt. Il y en a beaucoup. The difference is that they don't react to water unless you move them. You're talking Tim's crayons. Yes.
but they will react to water. It's just they come a little bit more permanent when they dry. So yeah, I agree with you, Fred. That is the difference. Okay, guys, you don't need to continue watching me color. So just so that you can see, sont utilisables comme en aquarelle aussi. Okay, so the other product you asked about. So Vicky's crayons, what do you guys think? Are we liking? Give me thumbs up if you like the crayons. Il y a toutes ces beaux couleurs-là. Je vais le mettre dans un pot pour les réserver toutes ensemble. So, did you guys like the crayons? Because they're, oh good, we're getting lots of thumbs up. Yep, so they are under Vicky Boutin Color Study if you want them. Le numéro de le paquet, j'ai pas jeté, so where did I put the package? Ici. La code de la produit 34007152. 34007152. I'll bring it up closer so you can see it. Okay? So there you go. Hopefully it's not upside down. Oh, but it is backwards. Okay, 34007152. I will learn how to turn that around, I promise. All right, guys. The other one we wanted to know about was that beautiful neon blue, which I brought over here. And I think Jay, when I wasn't looking, snuck it away from me. Jay, did you take my neon blue I brought over here? Yes. Can I have it back? No. Why is that? No neon blue for you. Uh-huh. Okay, seriously, did you take it? No. Did you see it? Okay, guys. Well, I know it's here. And, of course, I cannot find it. This is the story of my life. I walked over here with it. J'ai pris le bleu. J'ai dit qu'il faut que vous jouez très bien ensemble, chacune. Ah, here it is. You see, he didn't take it, but he hid it. Okay. Donc, oublie pas, premièrement, l'éponge est dans le couvert. Okay? So the sponge is right there in the cover. I do not suggest trying to pull it. On peut pas le tirer. Tu le mets, tu fais de côté. Okay? Just de côté. Parfait. Usually it's good to get it a little moist at the beginning. Okay? Donc juste un petit peu, j'ai mis de spray de l'eau au commencement. Now, if I had something embossed, we'd be better off. Maintenant, je l'ouvre le pot. Look how that looks. Does anybody want to just stick their tongue in there and eat that? Looks like it would be sour candy. Okay, so what do I have here that we could do this on? I guess another piece of watercolor paper, mais c'est pas nécessaire d'utiliser un papier aquarelle. C'est juste parce que ça, c'est le plus proche à moi au moment. So to start it, to put it on your sponge, you want to dip it in, okay? But you want to kind of scoot it off on the side. You don't want to have too much. Donc, en prendre, mais après ça, on enlève. We don't want to have big chunks of it. And I don't know why I put it on both sides of my sponge. I don't need that. Si tu n'es pas certaine, tu peux le mettre sur un tapis en premier pour juste laisser l'éponge absorber un petit peu. Mais si j'avais quelque chose ici embossé avec un plioir, probablement, il va montrer beaucoup plus. L'autre côté est plus lisse, donc je vais tourner à l'envers. Puis, je peux mettre mon couleur comme ça. Ou on peut le mettre avec un pochoir. Okay, so I'll show you that too.
Okay, so I took more because I'm finding that a little pale. So I can put more out. So yes, you can cover a background pretty quickly, but that doesn't look very neon to me. So I feel I'm gonna have to go do a little bit more research on that because that's not working for me. I mean, it is, c'est beau, mais, et c'est facile, avec cette éponge-là, il est tellement facile de couvrir un gros surface vite, mais encore, c'est un pâte qui est à base d'eau. So that's why I'm getting all these finger marks. But you can go right back over it, okay? Donc voilà. So that's our first coat. Went on pretty easy, pretty quickly. All right? And again, je vais faire mes gouttes, mais je veux être certaine que ça sèche en premier. I'm looking around to see if I have anything embossed or nearby. What time is it, Jay, please? 4:54. Thank you. Okay, so on va faire les gouttes. And we're going to see how this works. All right. Now, the question is, I wet this sponge. Je l'ai mouillé avant. Je veux voir qu'est-ce qui arrive si je prends juste la pâte comme telle. Okay, so I'll use my other brushes, my always handy brushes. So you see right away, because I didn't put water, it's already a bit darker. So you can see that. If I wanted to do an edge, I could just go around an edge, okay? So I could just add it to an edge like that. Okay. So lots of little things that you can do with any of these. You could have even done this with the crayons. Vous pouvez faire ça aussi avec les crayons que je viens de montrer. So you can always just grunge up an edge like that with any kind of paste, but remember, it's watercolor, okay? So if your hands are wet or you put it on something wet, it will run. So you have to remember when you're working with watercolor to be that careful, okay? Now, I'm going to take my clean sponge. What was that, Fred? I'm sorry, I missed that last comment. I wanted to know if you're going to order the dome to go with Tim's TV Bigs die. Yes, it's already ordered. It's just, it didn't come out at the same time. All right, so you see, I put water on here and it's not picking up the color at all. So what does that tell us? I'm curious. Look at that. So even though I put water on there, it's really not picking up any color. Does that mean it's partially permanent? That's interesting. Ça, c'est intéressant. Et moi, je vois rien sur mon essuie-tout et j'ai mis de l'eau. Donc, on va voir si je peux réagir la couleur. So let's see that. Aha, nothing. Guys, this may be permanent. Huh, that's interesting. Aha. I got a tiny bit of color on that one. Look at that. That is semi-permanent, if not completely permanent.
Well, that's good to know. Donc, c'est plus permanent. Donc, ça dit que même si on fait mouiller les côtés, ça va pas bouger puis mélanger avec un autre produit. So that's definitely interesting. You see, I learned something also. Wow, je vais sécher ça aussi et on va voir. Okay, so let's see. That's dry. What happens if I put water on it? We'll move that one and we'll try this one now. Okay, j'ai mis de l'eau. Et nope. Nope. Regarde, ça a pris juste un petit peu de la couleur. Wow. Huh. So you might be able to do layers on top of that. That is interesting. So we'd be able to put something on top. On peut mettre quelque chose par-dessus et ça va pas changer la couleur. Let's just try. I know this will still make green, but let's just see what happens here. Let's do it on a small piece. So this obviously will be yellow. So it really is not mixing. Look at that. Très intéressant. So that's very interesting to know. It's not tinting my yellow. My yellow is staying pure. Pretty cool. That is pretty cool, guys. It's nice to know when something is permanent. All right, let's try one other thing. How about a stencil? We're famous for stencils, right? So let's see what happens when we just take out a stencil. And I'm going to use this with my palette knife, avec mon couteau. Et je vais le prendre. J'aime pas la texture beaucoup, mais j'aime l'effet, okay? So I'm not loving the texture very much, but I do like the effect, and I'm loving that it seems to be waterproof. So let's pull out our stencil, and let's put a little bit on here, and let's see where we go with that. I thought it was going to be too thin. Moi, j'ai pensé peut-être ça va être trop mince, puis j'ai même pas mis mon spray parce que je sais que c'est déjà tard. Puis je vais le finir après ça. OK. Look how nice. All right, now I'm going to lift. Okay, and I'm going to dry it. I'll clean my stencil. Well, I can clean it a little. Je vais nettoyer un petit peu. Okay, clean. Okay, parfait. La seule chose, je trouve que ça coule un petit peu et je sais pas si ça c'est parce qu'on est sur le papier aquarelle. Not sure, but I'm still liking the effect. Let's see. Let's dry it up. Je veux voir le fini.
Donc, il n'y a pas un effet comme ça gonfle pas, rien comme ça, mais ça a l'air qu'il faut laisser sécher juste comme tel, because it's really sticky. So I think that this is not a paste that reacts well with heat. Donc, je pense pas la chaleur, quand on met comme épais comme ça, je pense pas que la chaleur est un ami à cette pâte-là. So, that is the Bahama Blue Neon Polish. And I think the best thing we discovered about it is that it seems to be pretty much waterproof. So, there's some beautiful colors. And I really think that that could be a lot of fun to play with, because often we want a soft background like this, but we're worried because everything moves on it. So for example, if I took this rice paper, since you guys were asking, and if I took this piece here, ce petit morceau avec de l'eau. Okay, so let's try this. Remember I told you when I want to use rice paper and I'm just going to use a section, I like to go around. Moi, je fais encercler la section que je vais utiliser avec un peu d'eau. Et comme ça, c'est moins visible qu'on a un côté complètement droit. So, because it's rice paper, when you pull it, it frays like that. And I think that that's a lot prettier. So I'm going to just pull off this wave. Okay, I don't know if I wet it enough, but we'll pull off this wave a little. Okay, so I went down here, and there it goes. Okay. And then I'm gonna take off this little bit at the bottom as well. Okay, so I find that that's the easiest way to just give that softer look, softer edges. Et t'as vu ce que j'ai vous montré dans mon art journal avant? Qu'est-ce qui est arrivé quand j'ai mis un peu de le gel medium sur mon projet qui était water soluble ou qui était pas aquarellable. So now I'm going to take some of my gel medium and I'm going to put this on and let's see if it does the same thing. On va voir si ça fait la même chose ou si on peut le mettre facilement et proprement. Come on. I just used it. Okay. There's none left in that one. That's white gesso, gel medium. Comme le col de Diane, le gel de Dina, il nous donne chaque fois qu'on suit un cours avec Dina. Donc, j'ai toujours la gel disponible. So I'm going to take some on my hand or on my finger, and I'm going to put it down here. Okay? Donc, je mets mon gel medium. Maintenant, je prends mon morceau de tissu. Okay? I actually want it right at the edge here. Okay? Donc, maintenant, je prends encore le gel par-dessus de mon papier. Okay? Juste pour sceller là. So this way, I'm going to seal it there. OK? Et il ne faut pas faire ça avec votre doigt, comme moi. Mais tu peux le voir, la différence, parce que ça n'a pas réagi la couleur en dessous. All right? So you're going to be able to see that this one, and ça ici, je vais découper avec un ciseau. And I'll heat this just to show you.
Okay. And then I would just take a little scissors. And ici, je peux le couper. Juste pour l'enlever, l'excès. Et ici, just pour l'enlever. Okay. And now you can see what that looks like. Because this was more permanent underneath than what I showed you earlier on the pink. Where did I do it? Là. So, can you see the difference? Est-ce que vous pouvez voir la différence entre ça puis ça? Okay? This is going to blend into my background. I could put more, je peux le mettre plus. Mais si on regarde eux autres que j'ai fait avant, tu vois que ça a l'air comme quelqu'un de l'âge 5 l'a fait. I think this looks like a 5-year-old did it, and they probably could have done a better job. And this looks like it was done as art, okay? So, ça, c'est à cause que les sprays oxydes, ils ont réagi quand j'ai mis mon gel medium dessus, et ceux-là, pas du tout. So, I do like these pastes, these polishes, okay? So, there's a thumbs up for that one. And who knows, maybe I'll put something on here, un beau sirène ou quelque chose. On va le mettre après. But for now, this is me saying goodbye. À demain. Puis j'espère que notre projet ici sèche pour qu'on peut le toucher et voir le fini. Tu peux voir c'est glacé, okay? So we'll see if it stays glossy. Okay, so that's very pretty. And then here's what I was talking about. You see how it becomes one with the paper, and here it just smudged. So it looks like I took a brush and just brushed over it. Here you can't even tell. Okay, that's the difference. Ça, c'est la différence en utilisant quelque chose permanent que aquarellable. Okay, guys. On peut en acheter. Oh, okay, je sais qu'est-ce que vous demandez. Okay, guys, so until tomorrow, à demain. On revient à 4 heures. Demain, je vais vous montrer des nouveautés de Spellbinders. Et who knows what else might show up from now till then. And tomorrow I'll show you Vicky's line as well. Le Color Study, on a reçu beaucoup plus de morceaux, donc je vais montrer ça aussi demain. Donc, à vous autres, une bonne fin de journée. Je t'aime tous. I love you all. Thank you, everybody. Have a great end of your day. Go get some sunshine, and we'll see you later. Bye.